In this video, we are going to build a RAM modules for these 8-bit computers. So here we have some graphs to illustrate the functionality of RAMs. Okay, it's static RAMs we are using. It's made like this matrix in the fact, actually in the reality, when they building RAMs, they use 3D designs of RAM structures like this matrix. Here we're using one layer of this matrix, 3D matrix, to explain its functionality. We're using in every row, we have in every row and in every line, one line, we have this storage parts. This is made with flip-flops. We explained in last 3 episodes. So we're using enabling and data writing signals. The signals we are coming from this line, and when it's have writing signals, it will store the data. When it has enabling signals, it will output the data into this output line. So to manipulate the functionality of how to perform the RAMs, we're using 2 chips to make it function. One is 74LS189 or DM74189, and using a 74LS04. Here we have the circuits. This 2 is 74LS189. It is a 64 bits of random memory access chips. 2 of them, and the 2 of this inverter chips, 74LS04, because the output of these chips is a complement of the signals that coming out of these chips. So we want to make it adjusted to it to take the inverted signals of these chips data. Here we have built the RAMs, and now we will testing these RAMs. This is a small RAM samples, and we will continue building to extend its functionalities. Here we have sets this 10101010, and we will write it to it. Now we have 10101010. Now this is display, and this is not display. So this chip
this chip is buffer, and here we now this is address 4-bit address line. We put address line now is 0. If we put address line into 1, and program address 1 into 1, now we write 1 into address 1. Here we got 1 on address 1. That is we call a success. Now we have built the extended version of this RAM, and here we made the programmable extension for this RAM. Here we have this 4-bit of address data that can be selected here. This is 4-bit registers that can store the data either from the programming switches or from the bus. So here let us test its functionalities. Put the power in. Its power always is, it's a kinda difficult to plug in it because it's separated to lines. So here now it's which address it is? It is 1111 address. Now if we this signal is stand for the signals, the address signals coming from the buses. So here we can make the adjustments to the bus. Let's change a bit. Yeah. Here we have these signals, and now it is clock. I forget about that one. The clock signals didn't come in, so let's put in the clock. So let it write. Here we got this new addresses 0101. So here we got our data in there. If we let this come into this place, now it's changing again. Here. Okay. So it's data from buses. The green light, it stands for the data coming from the buses. If it's red, it's mean for the programmable data. So here it's all 0. So here we have all zeros address line. If we put 1 into all zeros address, write it. Now we have 1 in address 0. If we now here look at this. If we put it now, it's address 1. If we can put
2 into 2 this data into address 2, address 1. Here it's have 2 in address 1. So it is performing as we expected. Forgot to mention is that this is DM74 157N registers, 4-bit registers, and this is SN74LS 173AN. It is a this is a 4-bit address registers, and this is a switch signals, switch quad 2-line to 1-line data selector multiplexer chips. And we will continue building these sections for its data lines. Okay, here we build this for the address line, and now we will building the data line. We have built these RAMs and extended here the data programming sections, and now let's testing its performance. Here we used 3 DM74 157, and here we used a NAND gate, AND gates, and NAND. Okay, 74LS00P. Here, this mode is assigned for programming mode. So here in the 0 address, we can make adjustments. We can put all 0 into it. Here in 0 address we have all zeros, and now we will put a bizarre data into 0 address. Here it's a 0 address what we programmed, and in 1's address we have this garbage data, and we will put 1 into 1 address. 1 address 1, and 2 address we will put in 2. 2. 3 address we will put in 3. 3 address we will put in 3. Here it's fun. Now in 0 address we have this, we put into it, programmed it into it. In 1 address we have this. In 3 address we have 3. In 2 address we have 2. That is the programming mode. Now when it's on the data coming from the buses. Here there we have what do we call it? It's 8. This is 4, 12,
This is 260 17. Now we put the address into 0. Put address into 0. When we hit the clock, here we have in the address 0 data coming from the buses or other inputting structures. Here we have 0. Okay. Now we want to know in address 1 what we will have. 1 we have what we have. In address 2 we have what we put into. So that is it. And here we also have the control for the inputs from buses to the controlling places. Now we want to set into 0, address 0, here address 0, and now we will put these signals, the opposite of this, into this address. See what we will have. Address in, and the same time the clock, now it's have changed. So that is the thing. We have made it very, very successful. And here I want to have a special thanks for Ben Eater, who have constructed the 8-bit computer several years ago, and it's inspired me want to build it too. So special thanks for him. Special thanks for Ben Eater for his dedicated work to make it so clear for peoples to understand and construct the 8-bit computers. Thank you, Ben Eater. 在这一期中，我们将会制作 RAM。那么我们要用到的是静态 RAM， 因为它储存的信息我们不需要每次对它进行刷新。在事实上，这个真实的计算机的环境中，这个 RAM 是立体的 RAM， 就是它的芯片在制作的过程中是立体的。在这里我们用它一层的 RAM 结构来解释它的功能是如何运作的。从这里每一行我们都有它的这个储存1个比特信息的部分，这是用 flip-flop 来制作的。我们在上几期视频中我们介绍和解释过它是如何运作的。把它用这种矩阵的方式排列起来，然后有使能功能和写功能。当有信号进入的时候，把写入功能打开，我们就可以储存它。把使能功能打开，它就可以把它的信息输出到这个输出端。那么我们是如何实现它的呢？我们这里用了两种芯片来制作它，那就是74LS189或者是 DM74189N， 然后是74LS04，这两个是两种芯片。这是它有2个不同的芯片，这不同的厂商制作的不同信号的芯片，它们可以完成同种功能，那就是64比特的
这个 RAM 记忆功能，我们就会让它们这种的方式来把它构造出来。那么为什么要用2种芯片呢？因为这个DM74189N 这个芯片，它输出的信号、输出的值是这里面数据的补集，那个补码，所以我们要把它转正。转正的时候，我们就需要这个取反的芯片。取反的芯片就是这个74LS04。2个74LS04，2个 DM74189。这里我们已经做好了一个静态 RAM 的样本，我们现在来测试一下它。通电，好，这里我们有一个随机的数字，是地址1。我们看地址0，地址0里有这些数字。那我们把1010写入它，这是一个写信号。好，我们有了1010101010，这就是展示，就是像 bus 输出的时候的线路。那么这是一个控制它的展示与否的这个信号位，不展示，展示。那么这个芯片是一个 buffer， 它用来控制它的输出与否。这个 buffer 是 DM74LS245 芯片。好，我们现在往1地址，把它调到1地址1，然后给1地址我们编入1的信号。好，1地址有了为1的信号。好，我们这算是一个成功，我们会接着把它进行改造。这里我们已经做好了这个静态 RAM 的扩充部分的最上面的是 clock 组件，就是我们在第1期做的 clock 组件。然后这里是我们刚才的 RAM 的样本，这中间是我们扩充了的这个地址4组地址的这个控制部件。这是一个 SN74LS173AN 4比特的计算器芯片，这是 DM74157 2选1的芯片。所以通过这个开关，我们可以控制从bus 线路中来的信号，还是我们手动控制对它进行编程来操作它的这个地址。现在我们给它通上电源，来测试一下它是否按照我们所期望的来运行。好，现在是在地址在编程模式，地址线路在编程模式。什么意思呢？就是我们通过这个 switch 可以控制它的这个线路，就是它的这个地址。
现在是1号地址，我们可以把它设置成0号地址，这就成0号地址了。这上面是0号地址上面的内容。那么这里我们可以对0号地址输入1，写入0号地址，这样就有了1。那么我们可以选择2号地址。哦，不对，刚才那是0号地址，现在是1号地址。我们可以对1号地址输入2。对，我们可以对1号地址输入2。我们可以对2号地址输入3。2号地址输入3。2号地址输入3。哦，不对，这不是3，这是2，这是1，这就是3。给它输入3。对，给2号地址输入3。好，把它复原。那么这就是我们的编程模式，对任意地址进行我们想要的输入。现在是0号地址0。这个开关是不稳定的，因为它的这个针脚太短了，给它手动控制一下。这是1号地址，对吧？我们输入了2。好，现在控制。对，这是2号地址，我们输入的3。好 ，OK， 那我们现在来给它看一下，我们来看一下它这个通过，这个 bus 线路上的电源是如何控制的。比如说，它是通过每个时钟周期来对它进行它这个针脚不是很好。如果在这种情况下，我们改变它的地址，现在是我们随便选了2个信号，然后对它进行改变地址。那么我们可以让它变成这种信号，哎，它就可以变成，这就是我们想要的结果。在接下来的展示中，我们会对它的这个数据线路进行同样的类似于对它的这个地址线路的扩展的相似的扩展，就是可以我们手动对它进行编程。好，正如我们所期望的，不错。我们已经完成了这个 RAM 模块的RAM 模块的扩展。
这里是我们刚刚做的对这个数据部分的扩展。这里用了3个 DM74157芯片，然后一个 HD74LS00P 芯片。现在我们把它通电来进行一下测试。好，现在它在手动模式，我们把它转到这个编程模式。编程模式的零地址中，我们输入0。好，可以输入。那么我们现在再次输入一个比较有意思的数字。好，我们把它输入了。给1地址输入1，1地址输入了1，给2地址输入2，给3地址输入3。好，现在把它转到这个数据流模式，就是从 bus 上面来读取数据。它出了一个随机的一个地址，我们把它变成0地址。0地址是这个数字。好，我们查看一下1地址。1地址是1，正如我们所编程的一样。现在查看一下2地址。2地址是2，查看一下3地址。3地址是3，正如我们所想要的。现在把它转到0地址。好，现在是0地址的内容。我们把0地址的内容从这个数据流中输入一个跟它不一样的数字。好，输入时钟，对，它改变了。这就是我们成功完成的8bit 计算机的 RAM 模块。在这里，我想要特别感谢 Ben Eater， 他所做的这个8bit 计算机的讲解，对我起到了很大的启发。Ben Eater 在好几年前制作了这个面包版的8bit 计算机来进行详细的陈述，然后我从他这里学到了很多有用的知识，非常感谢 Ben Eater。Мына реткі қысымда біз RAM module'ын жасаймыз. RAM module мына нағыз компьютердің ішінде 3D-дік құрылма болады. Ал енді біз әзір сол құрылманың бір қабатындағы мына құрылымын түсіндіріп кетейік. Мына әрбір жолда бірінші қатар, екінші қатар, әрбір қатарында бұл бірден бір бетті сақтайтын, бір беттік информацияны сақтайтын бөлімшесі болады. Ал енді бұл бөлімше біз алдыңғы бірнеше қысымда айтып түсіндіріп кеткен flip-flop'тың айтылғанда түсіндіріп кеттік. Бұны мына жазу сигналы кірілген уақытта бұл кірген информацияны өзіне сақтайды. Істетілу сигнал келген уақытта бұл өзіндегі сигналды мына тік жолын шығару, тік жолынан шығарады. Ал енді біз бұл жерде жасайтынымыз тоқталу RAM. Өйткені тоқталу RAM әр реткі тікті
жаңалауды қажет етпейді. Біз бұл жерде екі түрлі чеппен бұны құралымын жасаймыз. 74 EOS Yobaju 74 EOS 189 я болмаса DM 74 189N және 74 EOS 04. Бұл қалай істелінеді деген уақытта бұлай болып жасаймыз. Бұл 74 EOS 189 деген бұл 64 биттік сақталу чепі. Ал енді бұның шығарған саны бұл санның толықтау саны ғана. Ал енді бұл толықтау санын нағыз санға алмастыру үшін бұны теріске алмастыруымыз керек. Ал енді бұл теріске алмастыру үшін мына 74 EOS 04 деген чепті сетуіміз керек. Сонда бұның керісі цифрын қабылдаймыз. Бұл осылай. Міне біз мына RAM-нің үлгісін жасап қойдық. Енді біз мынаны тексеріп көрейік. Төкке жалғаймыз. Міне мына ақ төк жолдар, төксімдар бұл адрестің белгілейтін төк орындық сан. Мына көк төксімдар бұл сигналын белгілейтін төк жолы. 8 орындық төксім. Ал енді мына жерде айтып кетсек, мына алдыңғы көрсеткен 4 чепті айтып кеттік. Мына жерде және бір buffer чепті қостық. Мынаның сигналын бас төк жолға шығарама, шығармайма дегенді басқаратын. Бұл чеп DM 74 EOS 245. Ал енді мынаны нөлге келтірсек, жоғары төк жолға келтірсек, бұның сигналын, мынадағы сигналды шығармайды. Ал енді бұны төмен төк жолға жіберсек, бұдағы сигналды шығарады. Біз әзір 101010 деген сигналды мына 0-ші адреске жазайық. Міне мына жазу сигналы. Жазу сигналын жазамыз. Жазылды. Міне 10101010. Ал енді біз мына бірінші төк жол орнына бағытта 0-ші төк жол орнына бірінші төк жол орнына 1 деген сигналды жазып көрейік. Міне 1 деген сан бірінші төк адресіне жазылды. Міне біз сәтті деп айтсақ болады. Енді және жалғасты бұл үлгіні күшейтіп, нағыз RAM-ді жасап шығамыз. Міне біз мына RAM-нің үлгісінің нұсқасының жалғасты жасауын жасап қойдық. Мына жерде біз бұның адрес төк жолын бұлай ортадағы мына бөлшекпен жасадық. Мына үстідегі бөлшегі бірінші реткі қысымда жасаған сағат бөлшегі. Мына ортадағысы мына біз әзір жасаған мына
тоқтаулы RAM-нің адрес ерекшелігін ілгерілей тұру құрылмас. Бұл жерде не ролы бар дегенде, бұл біз мына светпен бұл мына адресін мына бас тök жолдан қабылдай ма? Жоқ, біз өзіміз бұған бұйрық беріп программа қылып жазамыз ба? Соны белгілейді. Мына жерде біз 70SN 74ES 173EN чепті істеттік. Бұл 4 биттік register тіркелу чебі. Бұл мына әзір біздің адресіміз 4 бит болғаннан кейін 4 бит қана болғанға болды жетеді. Ал енді мына жерде мына TM74-157N деген чеп, бұл чептің ролы мына қолмен басқарумен және мына регистрдің ішіндегі екеуінің айырылғаны болатын чеп. Міне төкке жалғап сынап көрейік, біздің жасалғанымыз қандай болды. Әзір міне бұл мына көк чырақта. Көк чырақ не деген уақытта, бұл көк чыраққа келген уақытта бұл адресін мына бастан қабылдайды. Дегенімізде мына регистрден қабылдайды. Біз әзір мынаны регистрдің орнын өзгерсек, бұда орны өзгеріледі. Міне анық көріп тұрмыз. Мына жерде біз екі ғана тök жолын әкеп мысал қылып айттық. Міне барлығын түсірсек, барлығы жанады. Біреусін өзгерсек, біреусі өшеді. Және біреусін өзгерсек, және біреусі өшеді. Бұл негізінен мына осы сағат арқылы басқарылады. Ал енді және біреусі біз мына қызыл чыраққа келген уақытта біз бұны адресін мына қолдағы жердегі әрбір светпен басқарамыз. Әзір міне екінші свет жанды ғой, мына екінші свет түскен уақытта енді жоғары көтерсек барлығы өшеді. Міне әзір 0-ші адресте. 0 деген адресте мынандай информация бар екен. Біз әзір бұл 0 деген адреске 1 деген информацияны кіргізейік. Міне 0 деген адреске 1 деген информацияны кіргіздік. Ал енді біз 1 деген адреске 7 деген информацияны кіргізейік. 7 деген сөзі мына бірінші орын деген сөзі 1, екінші орын деген сөзі 2, 3 болды ма? Үшінші орын деген сөзі 4, 7. Ал енді осыны бірінші адреске жазайық. Міне 7 болып жазылды. Ал енді біз екінші адреске екінші адреске 8 деген 8 деген санды жазайық. Жоқ, 8 жақсы сан емесе, 4 деген санды жазайық. Мына бірінші орын ролы 1, екінші орын 2, үшінші орын 4. Міне бұны жазамыз. Міне 4. Және қайталайық. Барлығы 0 болған уақытта 1 бағытта жазғанымыздай. Бірінші адреске келген уақытта міне 7. Ал енді екінші адресіміз жазған уақытта үшінші жандырып еттік. Міне 4 ойлағанымыздай.
барлығын контрол қылған болады. Міне көрсетіп кеттік. Ал енді бұны мына жасыл светтегі жағдайында көрсетіп кеттік. Қалай болатыны мінекей осылай. Енді біз жалғасты жасайтынымыз осыны мына информация сым жолын мына адрестегі сым жол сияқты осындай ұқсастау болатын және көбейтіп жасауын, топтап жасауын жасаймыз. Мына жерде біз мына 8-bit компьютердің RAM moduelін жасап қойдық. Ал енді мына жерде біз мына сипырдардың программа қылуға болатын бөлімшесін көбейтіп жасадық. Мына жерде 3 дал DM74-157N чипін істедік. Мына жерде HT74EOS00P чипін істедік. Ал енді біз енді төкке қосып сынап көрейік. Мінекей, әзір мына информация сырттан келу жағдайында тұр. Біз әзір бұны қолмен программа қылғаны болатын жағдайына келтірдік. Мына әзір 0-ші адресте тұр. Біз 0-ші адрестегі сигналды барлығын 0-ге өзгертейік. Міне барлығы 0 болды. Ал енді біз оны бір қызықты сипырға өзгертейік. Мінекей. Ал енді біз бірінші орынға, бірінші адреске 1 деген сипырды сақтайық. 1. Екінші орынға 2 деген сипырды сақтайық. Міне. 3 деген адреске 3 деген санды сақтайық. Міне. Ал енді бұл программа құру жағдай. Ал енді біз бұны ток жолынан келген, бас ток жолынан келген сипырдымен қайтып өзгеретінін көрсетіп кетейік. Ал енді мына адресті көрсетті. Біз бұны 0 адресіне әкеліп көрсетейік. 0 адрес. Сағат, қолбен басқарған сағат. Міне 0 адрес. Бағақта біз кіргізген сипыр. Ал енді біз 1 адресіне кіріп көрейік. 1 адрес 1. Екінші адрес 2. Дұрыс. Үшінші адрес 3. Дұрыс. Ал енді біз бұны 0-ші адреске келтірейік. Біз енді біз адресін кіргізіп көрдік қой. Енді біз мұна адрес информацияны сырттан кіргізіп көрейік. Мынау 0-ші адрестегі әзір сипыр, бұны әзір өзгертеміз. Мына жерде ток жолмен жалғап қойдық. Біз адресті алдымен. Соны қан өзгертеміз. Міне өзгертілді. Керемет. Біз мынаны сәтті жасап алдық. Мына жерде Ben итірға ерекше рахметімді айтқым келеді. Ben итір бірнеше жылдың алдында осы 8-bit компьютерді жасаған барысын торапта көрсеткен. Мен содан чабыт алып, міне әзір жасау барысын жалғастырып жасап жатырмын. Өте көп информация, өте көп білімді Ben итірдің көрсетуінен үйреніп алдым. Ben итір саған көп рахмет.